Hi there, welcome to Infinity Ahzee channel. Infinity Ahzee, a sign of dignity, taking action to develop the students. ওয়েস্টার টিউটোরিয়াল পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আমরা আলোচনা করব উপদেশ দিয়ে পত্র লেখার নিয়ম। প্রথমে ডেট লিখব, তারপরে যে লিখবে তার ঠিকানা অর্থাৎ অ্যাড্রেস, এরপরে যাকে সম্বন্ধ করে লিখব অর্থাৎ ডিয়ার যাকে লিখব। টেক মাই cordial love first. I have come to know about you and your progress in studies. Every member in the family is not satisfied with their study. Moreover, you are not serious about যদি ভালো দিকে হয়, আর যদি খারাপ দিকে হয় তাহলে অ্যাভয়েডিং বিষয়টা লিখব। এরপর ইউ নো দিস ইজ নেভার গুড ফর এ স্টুডেন্ট। I am sorry to learn that you do not follow it. উইদাউট টেকিং পার্ট ইন, যদি ভালো দিক হয় তাহলে টেকিং পার্ট, আর যদি খারাপ দিকে হয় তাহলে গিভিং আপ লিখব। তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, উইদাউট টেকিং পার্ট ইন ভালো দিক হলে, আর খারাপ দিক হলে উইদাউট গিভিং আপ বিষয় লাইফ উইল বি ডাল। So, be serious about বিষয় right now. এরপর no more today, take my love and affection, convey my love to young girls.
ইউজ টুলি মনিকা, অর্থাৎ যে লিখছে তার নাম। এরপর একটি এনভেলপ লিখতে হবে। ফর্ম যে লিখবে তার ঠিকানা, টু যাকে লিখব তার ঠিকানা। ধন্যবাদ সবাইকে আজকে ক্লাসটি করার জন্য। তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। So thank you so much for joining us. Have a good time. Goodbye.